Hello, my dear friend. So, welcome to the part 2 of the video series covering important questions for the upcoming combined recruitment mains exam. If you haven't watched the first video, then you can watch by clicking the link up here. Okay, so let's get started. Okay, so before we get started, let's go to crackspsc.com. crackspsc.com. So this series, जुन चाहिँ यो series of videos बनाउन आँटेको छु यो क्वेसन्सहरु भएको, it is part of this test series SPSC General Knowledge GS Means Combined Recruitment Exam को लागि full set. So यो जुन क्वेसन्सहरु छ you can also find it in this test series. Specifically यो जुन चाहिँ GS Means set 4 भनेको छ त्यसको क्वेसन्सहरु हो which I am going to discuss. So if you want to try the test before you see the video, you can go to Crack SPSC website and try. Or तपाईले भिडियोलाई हेरेर पनि टेस्ट सिरिज ट्राई गर्दा हुन्छ. So you can see how much you can remember. Okay. Okay, so the first question is about El Nino. Which of the following statement are correct? Okay. El Nino involves appearance of warm current of the coast of Peru in Eastern Pacific. The warm current increases temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. Okay, so El Nino को बारे में हेरौँ पहिला. So normal times में चाहिँ this is what happens. This is the cold Peru current flowing this way, and this is the normal warm water pool going towards the west. But then El Nino को बेलामा this is warm easterly winds go in this side and then यहाँ warm winds आउँछ हो. So यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ and then डल्लै यो वर्ल्डकै वेदर डिस्टर्ब गर्छ. So first statement was saying El Nino involves appearance of warm current of the coast of Peru. So it is true. यहाँ warm current आउँदैछ of the coast of Peru. So statement 1 is correct. Statement 2 says warm current increases the temperature of the water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius. यस्तो डरलाग्दो उयो change in temperature चाहिँ हुँदैन. This is incorrect. Thereby increasing the amount of plankton in the sea. This is also incorrect. The warm current मा plankton increase हैन बरु decrease हुन्छ. Cold current मा planktons हरु better हुन्छ. अन्त सबसे बेस्ट चाहिँ warm र cold. जब यो यहाँ यो Newfoundland is a place off the coast of North America where this kind of situations happen, where there is a warm Gulf Stream current and then there is a cold Labrador current. So त्यो दुईटा मिक्स भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ सबसे बेस्ट फर प्लाङ्कटन चाहिँ त्यस्तो बेलामा हो. But then warm current is not good for planktons. Okay, so 2 is incorrect. So the correct answer will be C1 only. Okay, let's go to the next question. Okay, so the next question says, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is reason. Okay, assertion says, Tamil Nadu coast remains dry during southwest monsoon. Okay, reason being, Tamil Nadu coast is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, and it lies in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon during monsoon season. Okay, which one is correct on this? So let's look at this. It is true that Tamil Nadu stays dry during the monsoon season. Okay, during the southwest monsoon, summer season ma Tamil Nadu coast. Now the reasoning herum. Tamil Nadu is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon. So this is the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, and Tamil Nadu ko coast हेर्नुस्, it is parallel to the Bay of Bengal branch. It's parallel. So first ma भनेको कुरा is correct, and it lies in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon भन्दैछ. So Arabian Sea को branch यहाँ आउँदैछ, and then Tamil Nadu को coast is in the rain shadow area. हैन, rain shadow area भनेको जस्तो लाग्यो. Rain shadow area. Why rain shadow area भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ वेस्टर्न घाट्स छ, वेस्टर्न घाट्स इज कभरिङ, पानी यहाँ पर्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि तमिलनाडु कोस्ट इज इन द रेन स्याडो एरिया. सो दिस वान इज अल्सो ट्रु एन्ड द रिजनिङ इज करेक्ट. दिस इज द करेक्ट रिजन वाइ तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई. सो हाम्रो अप्सनमा अप्सन बी इज करेक्ट, विच सेज
A and R are true, and R is the correct explanation. So option B is correct in this one. Okay, let's go to the next question. Okay, this is a very important scheme, PM Gati Shakti scheme. तपाईँहरू गभर्मेन्टमा अब सेलेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ यो स्किमको बारेमा चाहिँ धेरैवटा तपाईँकोमा लेटरहरू आउँछ मिनिस्ट्रीकोबाट, एन्ड मेनी डिपार्टमेन्ट्स आर कभर अन्डर दिस, सो दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेन्ट स्किम, पिएम गति शक्ति स्किम. ओके, सो फर्स्टमा भन्दैछ गति शक्ति स्किम नेसनल प्लान वाज लन्च्ड इन 2022, एन्ड देन नम्बर 2 मा भन्दैछ गति शक्ति स्किम पर्टेन्स टु 7 इन्जिन्स, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रान्सपोर्ट, वाटरवेज, लजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. अन्त उयो नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पोलिसी, एनआइपी भनेको त्यो हो, नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पोलिसी विल बी अलाइन विथ पिएम गति शक्ति फ्रेमवर्क. ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट आन्सर्स फ्रम द कोड भन्दैछ. सो नम्बर 2 एकदम करेक्ट हो. मेनी डिपार्टमेन्ट्स आर बिङ क्लब्ड अन्डर गति शक्ति सो द्याट त्यो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ ट्रान्सपोर्टेसनको मोडल होस् भनेर होइन. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभ यहाँ हेर्नुहोस्, भारतमाला, इकोनोमिक जोन, रेलवे सबै कभर हुँदैछ. एन्ड देन सेकेन्ड फेजमा हस्पिटल, युनिभर्सिटिज पनि इन्टिग्रेट हुन्छ. ओके, सो इट इज टु डेभलप इकोनोमिक जोन्सहरू डेभलप गर्नको लागि इन्डियामा. सो नम्बर 2 इज डेफिनेटली करेक्ट, बट नम्बर वान चाहिँ इट्स इनकरेक्ट. This was launched in 2021. This is important. Okay, launch date was 2021. So only 2 B. Only 2 is correct. Okay, let's move on. This one is a simple question. Ozone layer absorbing ultraviolet radiation exists in which of the atmospheric layer? So troposphere ta haina, mesosphere pani haina, thermosphere pani haina, stratosphere. It lies in the stratosphere, ozone layer. You can check out this diagram. You can screenshot this diagram. It might be helpful. So I found a nice diagram in the internet. So as more information you can look at it, and then as you can see, ozone layer lies in the stratosphere. Okay, stratosphere ozone layer. Okay, another diagram also I found. This also I think it will be useful. You can just go through this diagram, different layer ko barema. So let's move on. Yeah. Okay, so this is political question. Which among the following is not correctly matched? Okay. Okay, this is quite a basic question किनकि पार्ट्स अफ कन्स्टिट्युसन भनेको त अब बेसिकै कुरा हो, तर यो निकै लामो छ पार्ट, सो इट क्यान बी डिफिकल्ट अल्सो समटाइम्स. सो नम्बर 1 मा भनेको छ ट्राइब्युनल्स पार्ट 11. सो दिस इटसेल्फ इज इनकरेक्ट बिकज पार्ट 11 इज फर रिलेसन्स बिट्विन the union and the state. Okay, so part 11 चाहिँ खासमा त्यसको लागि हो. ट्राइब्युनल्सको पार्ट चाहिँ समथिङ एल्स. ट्राइब्युनल्सको पार्ट इज पार्ट 14A. पार्ट 14A चाहिँ ट्राइब्युनल्सको हो. एन्ड देन अनदर इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट इज ट्राइब्युनल्स वाज इन्ट्रोड्युस बाई द 42nd amendment in 1976. Okay, part 14A चाहिँ ट्राइब्युनल्सको पार्ट हो. ओके, सो युनियन टेरिटरिज पार्ट 8 भन्दैछ. द्याट इज करेक्ट. युनियन टेरिटरिज इज पार्ट 8. ओके, एन्ड देन अफिसियल ल्याङ्ग्वेज इज पार्ट 17 भन्दैछ. अफिसियल ल्याङ्ग्वेज इज पार्ट 17. द्याट इज अल्सो करेक्ट. एन्ड देन शेड्युल एन्ड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10. द्याट इज अल्सो करेक्ट. शेड्युल एन्ड ट्राइबल एरियाज इज पार्ट 10. सो यहाँ के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट करेक्टली म्याच. सो ट्राइब्युनल्स इज नट करेक्टली म्याच, सो द्याट इज द करेक्ट आन्सर. गट इट. बेला बेला चाहिँ त्यो नट भन्ने कुरा बिर्सिन्छ, अन्त जुन चाहिँ करेक्टली म्याच छ त्यो टिक गरी पठाउँछ. सो यस्तो सिली मिस्टेक्स नगर्नुहोस्. ओके, सो ए इज द करेक्ट आन्सर इन दिस बिकज इट इज नट करेक्टली म्याच्ड. ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान. या, दिस इज अ ट्रिकी क्वेसन. रेजिग्नेसन अफ जज अफ अ सुप्रिम कोर्ट इज एड्रेस टु हुम, होइन? सो think about it, think the answer in your head. So we are tempted to say the Chief Justice of India, किनकि जज अफ सुप्रिम कोर्टले चिफ जस्टिसलाई नै रेजिग्नेसन दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई. So that is not correct. The correct answer is the President of India. Okay, so let's get going to the 7th question.
Okay, which of the following is the main objective of जननी सुरक्षा योजना? ओके, यो अप्सन्सहरू पढ्नुहोस् अन्त यो योजनाको लोगो हेर्नुहोस् एकखेप। जननी सुरक्षा योजना स्किम। ओके, नानी छ होइन, अन्त आमाले नानीलाई हेरिरहनु भएको छ। सो यो हिन्टले तपाईँले यो आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। सो द करेक्ट आन्सर इज नम्बर बी, रिडक्सन इन मेटर्नल एन्ड न्युनेटल मोर्टालिटी रेट। अन्त न्युनेटल भनेको चाहिँ के हो भने न्यू बोर्नको लागि चाहिँ न्युनेटल भनेर टर्म चलाउँछ। मोस्टली इट्स फर बेबिज हु आर बोर्न भेरी रिसेन्टली एन्ड दोज हु आर नट ओल्डर देन 1 मन्थलाई चाहिँ न्युनेटल भन्छ जस्तो लाग्यो। यु क्यान लिभ इन द कमेन्ट्स इफ आई एम इनकरेक्ट अबाउट दिस। सो दिस इज द मेन objective, reduction in maternal and neonatal mortality rate. Okay, let's go to the final question, the question number 8. Okay, which of the following provisions is a part of both directive principles of state policy and fundamental duties? Okay, directive principles of state policy भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब डाइरेक्सन दिएको स्टेट गभर्मेन्ट या सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई कि इन्डियालाई यस्तो बनाउनु भनेर। इट वाज एडेड बाई द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली बिकज त्यति बेला चाहिँ इट कुड नट बी इनेक्टेड एज अ राइट। ओके, सो त्यति बेला बादमा चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जानु भनेर चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी भनेर पहिला मेकर्स अफ द कन्स्टिट्युसनले बनाउनु भएको। ओके, सो यो चाहिँ कन्ट्री र स्टेटलाई गाइडेन्स हो। फन्डामेन्टल ड्युटिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल ड्युटिज वाज एडेड बाई द 42nd अमेन्डमेन्ट एक्ट इन 1976। ओके, सो त्यसले चाहिँ के भन्छ भने सिटिजन्सको ड्युटी चाहिँ के हुन्छ त्यो डिफाइन गर्छ। ओके, नाउ यहाँ क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ इज पार्ट अफ बोथ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी एन्ड फन्डामेन्टल ड्युटिज। ओके, नाउ नम्बर 1 इज पार्टिसिपेसन अफ वर्कर्स इन म्यानेजमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज। अभियसली यो त सिटिजनले गर्ने कुरा होइन, यो त स्टेट या सेन्ट्रल गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा हो। सो दिस इज डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपलको पार्ट हो। प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट त्यो त सिटिजनले पनि गर्नु पर्यो, अन्त स्टेट र सेन्टरले पनि इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्ट गर्नु ट्राई गर्नु पर्यो। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर, इट इज पार्ट अफ बोथ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स एन्ड फन्डामेन्टल ड्युटिज। ओके, नाउ गार्डियन्स टु प्रोभाइड अपर्च्युनिटी फर एजुकेसन टु चिल्ड्रेन। सो गार्डियन्सहरू भनेको त सिटिजन्स हो। सो सिटिजन्स भनेको कुरा के भयो, यो फन्डामेन्टल ड्युटीको कुरा हो। त्यहाँदेखि युनिफर्म सिभिल कोड इम्प्लिमेन्ट गर्नु नगर्नु त कन्ट्री र स्टेटको हातमा छ। त्यसले गर्दा दिस इज डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी। सो ओन्ली थिङ द्याट इज कमन टु बोथ इज नम्बर बी, प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट, विच इज द करेक्ट आन्सर। Okay, so I hope you like the questions and stay tuned. More of such interesting questions will be coming up in the next videos. Okay, thank you so much for watching.